ZANU-PF activist takes advocate Nelson Chamisa to court over illegal battles over CCC finance intensifies. Kusangana kwatinoita pana YouTube channel yenyu yaMagaba News pana kuigira news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichikukurudzirana kana uri mutsva kindly support us nekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell so that patinoposta any update any news you'll be the first one kusangana nenews dzatinenge taisa pana pachannel yenyu yaMagaba News. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yetsamba iri kubva kune ari kunzi ZANU-PF activist or also anonzi zvakare mumiririri wema-human rights evanhu munyika yeZimbabwe anonzi Talend Rusere anova ari munhu aenda kumazita redzimhosva kuhigh court achiisa mapepa ekumisa vaadvocate Nelson Chamisa kuti vavambe rimwe bato sezvo vakabuda muCCC. Toziva kuti vaadvocate Nelson Chamisa zuva nezuva vari kusangana nevari kuvapiringisha vanhu vachiramba kuti vavhure another political party sezvo vakasiya CCC iri mumaoko ana Vashabangu nevamwe vakasiyana-siyana. And also vaadvocate Nelson Chamisa vari kuti kudzoka mune zvematongerero enyika havasi kubvuma kubatana nevanhu vavaimhoshandidzana navo. So pobuda another news dziri kuzivisa mapepa akaendeswa nezuro kumadzitare edzimhosva ayo pakafailwa kesi iri under HCH 498/26 inova iri kesi yakafailwa naTalend Rusere ari kunangana kuna advocate Nelson Chamisa kuti vane mari dzavari kunzi dzavakatora vachiri muCCC. Patsamba iyi iri kuziviswa and also ari kubvunzurudza achiendesa vaadvocate Nelson Chamisa achivabvunza panhau yainzi GoFund, mari yakareizwa kuti itengere vaadvocate Nelson Chamisa motokari inova iri bulletproof vehicle. Iri kunzi iyo ndo mari yaakubvunza zvakare. Ende patsamba iyi yaita kuti veruzhinjiwo vataurawo mashoko akasiyana-siyana kunzi vari kuedza nepavanogona kuti vawisire vaadvocate Nelson Chamisa vasavambe rimwe political party. Inova iri tsamba yanyorwa ichitenderedzwa muri kuona ndakuisira pascreen. Zviri kuziviswa madzipepa nawo akasiyana-siyana zvichinzi a fresh legal challenge has engaged in Zimbabweans already fluxed opposition landscape as Harare man has approached the High Court seek to block former CCC leader Nelson Chamisa from forming a new political party, at least for now. The application filed under case HCH 498/26 was lodged by Talend Rusere, who identified himself as a ZANU-PF activist. Rusere is asking the court to issue a declared order and mandatory injunction, urging that Chamisa must first account for and hand over auditioned finance and assets acquitted during his time at the helm of the CCC. At the center of the dispute is the question of financial accountability. Rusere alleged that while leading the CCC, Chamisa exercised what he described as absolute control over party resources. According to the court papers, this control was unable through the party's much debated policy of strategy ambiguity, which the application urges allow a key decision to bypass a former party treasury structure. Rusere claims that in a legal terms, Chamisa acted as a constructive truster of CCC resources and is therefore personally liable to account for all assets and funds raised during his leadership. Among the specific issues raised is a sum of over $122,000 reportedly raised through the GoFundMe platform for the purchase of a bulletproof vehicle for Chamisa's use. The application states that the vehicle was confirmed by the CCC, a spokesperson for Mahere, as being for Chamisa, and urged that
failure to properly account for it amount to a potential breach of trust. The application is also set an interdict to prevent the registration of a new political party linked to Chamisa until a certified audit of CCC finance is completed. He urges there is a well-grounded apprehension of assets flight, alleging that assets could be moved or shielded from scrutiny through the formation of a new political entity. From a broader perspective, the case adds yet another layer to the ongoing turmoil within the opposition movement following Chamisa's dramatic exit from the CCC. It also raised a wider question about political party governance, transparency in crowdfunding, and the legal obligation of party leaders once they leave office. For now, the matter remains before the courts. Chamisa expected to file his notice of opposition and opposing affidavit within 10 days. Should he fail to do so, the High Court may proceed to consider the application in his absence. As well, it will be a court, not politics, but ultimately determine the outcome. What is clear, however, is that Zimbabweans opposition politics continue to shift from rallies and press conference to courtrooms, with accountability and the legitimacy now being tested under the law. So mure Zimbabwe ndo zviri kubuda, ndo mashoko ari kubuda. Tiri kuona kuti opposition vari kutongana kubva kumarari, vakabva kumarari vakaenda kuma-press conference, izvino zvakuendesana kuma-courtroom. And also tiri kuona kuti ari kutaurwa wacho ari kuendesa ari kunzi another member yeZANU-PF. Same zviri kuita Vashabangu ndo zvauya zvichiita uyu. Ari kudhimanda kuti zvinhu zvese zvakashandiswa zvaikontrolwa navaadvocate Nelson Chamisa. Saka ndavasiyire mari dzese dzavakatora kuCCC vadzisiyire mumaoko CCC yaVashabangu kana vakasara vakabata CCC. Ndova iri nhau iri kutaurwawo neveruzhinji vachiti munhu akavhura opposition iyi ndivaadvocate Nelson Chamisa. Ko sei vari kuzoingirwa nechikwata chiri kuonekwa kunzi ichi ndecheZANU-PF vachidhimandirwa kunzi vabhadhare mari idzodzo, vadzose mari idzodzo, dzinova zviri zvinhu zviri kutarisirwa neveruzhinji kuti ZANU-PF haisi kutoda kuti vaadvocate Nelson Chamisa vavambe another political party. Vari kuda kuti vadzokere muCCC inova iri CCC party yavakasiya vachiti yatorwa neZANU-PF. What's your take on this? What's your take on this news? The news that I takabata pana pa YouTube channel yenyu yeMagaba News inokwigira news dzinenge dzichitendera munyika yedu yeZimbabwe. Tokutendai kune vese vari kutsigira Magaba News.